Hi students, intermediate, first year, English medium. We are discussing the ninth lesson, namely money, banking and inflation. See here, money, banking, inflation, three concepts are there. Including three concepts are in a single lesson. I have to learn the money and total the information of money and banking and inflation. So here in the first concept we are discussing, it is a money. So in the money, today in this class I am going to analyze the functions of money. What are the functions of money? How many functions are there? How many types of functions are there? Here, first of all, money. Here one is a currency. What is called currency? Paper notes and coins. Paper notes including coins are called currency. Nowadays we are going to transaction of any goods and services, we can use the currency. Currency means not only paper including coins also. So coins and paper notes are called currency. It is called as money. What are the functions of money? Nowadays we can satisfy the wants of goods and services, or we can satisfy our wants by using the goods and services. So if you want to satisfy your wants, you must need to the money. Without money we can't satisfy we can't satisfy without using of goods and services. So that's why it is a must and should, which means the money is compulsory. So nowadays what are the functions of money? After evolution of the money, we are discussing the after evolution of the money. What are the functions of money? Here let me analyze it. Functions of money. Here the functions of money are divided into mainly three types. One is primary functions of money, first one. See here, secondary functions of money and contingent functions of money. Third, contingent functions of money, and fourth, static and dynamic functions of money. So these are the main categories of functions of money. See, primary functions of money. What is the primary? It is a compulsory functions. The money which are conducted by means the compulsory functions. What are the compulsory functions? What are the primary functions? Which means one is medium of exchange. It is a mediator. The money is the mediator in between buyers and sellers. Suppose when you go to the market, you give the money and take the goods and services. Means the money is the mediator. మధ్యలో ఉంటుంది. ఏమంటే నేను బాగా చదువుతున్నాను, మంచి మార్కులు వస్తున్నాయి, నేను గుడ్ పర్సన్ని, నాకు ఒక సోప్ ఇయ్య అంటే ఇస్తాడు వాడు. నీ కండక్ట్ కాదు కావాల్సింది, నువ్వు మంచిగా చెడ కాదు కావాల్సింది, వాడికి ఏం కావాలి? డబ్బులు కావాలి. వాడు ఏమిస్తాడు? వస్తువు ఇస్తాడు. అంటే మధ్యన ఏముంటుంది? మీడియేటర్ మీడియం ఆఫ్ ఎక్స్చేంజ్. ద మనీ ఈజ్ ద మీడియం ఆఫ్ ఎక్స్చేంజ్ టు buying and selling of the goods, also services. So medium of exchange. Without money we can't purchase of any goods and services. Without money we can't sales and buys. So to transaction of any goods and services, any buying and selling, it should be the mediator. It is a medium. It is a middleman. Just like it is a middleman, middle good. It is a mediator, medium of exchange. What is the exchange? Good ఇచ్చాడు, డబ్బులు తీసుకున్నాడు, డబ్బులు ఇచ్చాడు, good తీసుకున్నాడు, exchange. The money is the mediator of exchange. ఎవరి మధ్య? Buyers and sellers. Okay, so this is the first function of medium of exchange. First function in the primary function. Second, measure of value. Yes, the money can be measured in terms of rupees. Measure of value. Suppose if you want to measure in gold, it can be measured in rupees. If you want to go to the lands, buy or sell the land, in terms of measure of value only. So whenever, whatever, what you want to sales and buying, it should be the measure of
Okay, so first two functions in the primary, medium of exchange and measure of value are the primary functions of the money. First one. Second, secondary functions of money, which means store of value. Exactly, it is a possible to store of number of times. నువ్వు డబ్బు ఉంది, ఎన్ని సంవత్సరాలు దాచిపెట్టుకుంటావు? 100 years దాచిపెట్టుకున్నా నీ వాల్యూ డిప్రిషియేట్ కా, నీ వాల్యూలో ఎలాంటి ప్రాబ్లం లేదు. 100 రూపీస్ దాచిపెట్టావు, ఎన్ని సంవత్సరాలకైనా 100 రూపీసే ఉంటాయి. ఇట్ ఈస్ అ పాసిబుల్ టు స్టోర్ ఆఫ్ వాల్యూ, బట్ ఇన్ ద బాటర్ సిస్టమ్ దెర్ ఇస్ అ లాక్ ఆఫ్ స్టోర్ ఆఫ్ వాల్యూ. Why? Because it is a goods and services. It is particularly goods. The goods will be depreciate in the future, but the money will not be depreciate in the future. It is a possible to store of value. It is a possible to store of value. So this is also one of the secondary functions of the money, store of value. Okay. Then standard of deferred payment. Yes, the future payments, the credits and the credit creations and loans, అప్పులు ఇవ్వటానికి, తీసుకోవటానికి, ట్రాన్సాక్షన్ చేయటానికి ఉపయోగపడతాయి. ఇప్పటికే కాదు, ఇంకా 10 years 20 years 100 years ఎన్ని సంవత్సరాల ఫ్యూచర్ కోసం డిఫర్ పేమెంట్ మీన్స్ ఫ్యూచర్ పేమెంట్స్ ఏం చేయాలన్నా ఎందులో చేస్తున్నావు? ఇన్ టర్మ్స్ ఆఫ్ మనీ. ఇట్ ఈస్ ఎ పాసిబుల్, ఇట్ ఈస్ ఏ వన్ ఆఫ్ ద మెజర్ ఇన్ డిఫర్డ్ పేమెంట్స్. ఫ్యూచర్ పేమెంట్స్ నువ్వు అప్పు తీసుకుంటావు, 10 years వరకు తీసుకుంటావు. 10 yearsలో ఏ రూపంలో పే చేస్తావు వాడికి? యూ కెన్ పే ఇన్ టర్మ్స్ ఆఫ్ క్యాష్ మనీ. ఓకే, సో deferred payment, it is one of the useful to the future payments also. So this is also one of the function which is a compulsory. It is a secondary functions of money. Next, transfer of money. Yes, it is a possible to transfer one place to another place, here to there, wherever they need, wherever they are required. It is possible to transfer. ఎక్కడికైనా పంపించుకోవచ్చు, ఎక్కడికైనా చేంజ్ చేసుకో. ఏంటిది? మనీ. ఆ ఫెసిలిటీ ఉంది, ఆ ఫ్లెక్సిబిలిటీ ఉంది. ట్రాన్స్ఫర్ ఆఫ్ మనీ. ఓకేనా? సో దీస్ ఆర్ ద సెకండరీ ఫంక్షన్స్ ఆఫ్ ద మనీ. వన్స్ అగైన్ లెట్ మీ అనలైజ్. మీడియం ఆఫ్ ఎక్స్చేంజ్, మెజర్ ఆఫ్ వాల్యూ, దెన్ secondary functions, store of value and standard of deferred payment and transfer of money. So these are the secondary functions. Then go to the contingent functions of money. What are the contingent functions of money? Measurement and distribution of national income. Measurement. Suppose gold undi, lands unnai, assets unnai, plants unnai. ఇందులో మెజర్ చేస్తావు ఇన్ టర్మ్స్ ఆఫ్ మనీ. మెజర్మెంట్ ఎలా చేస్తావు? ఇన్ టర్మ్స్ ఆఫ్ మనీ. ఎవ్రీ మెజర్మెంట్ ఇన్ టర్మ్స్ ఆఫ్ మనీ ఓన్లీ. మెజర్మెంట్స్, ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ డిస్ట్రిబ్యూషన్ ఆఫ్ నేషనల్ ఇన్కమ్. సో ఎవ్రీ ఇయర్ ద సెంట్రల్ స్టాటిస్టికల్ ఆర్గనైజేషన్ దే డిస్ప్లే ద నేషనల్ ఇన్కమ్ ఇన్ టర్మ్స్ ఆఫ్ మనీ ఓన్లీ. ఓకే, సో మెజర్మెంట్, ఎనీ మెజర్మెంట్ ఇన్ టర్మ్స్ ఆఫ్ ఓన్లీ మానిటరీ ఫంక్షన్. It is a in terms of money. The distribution of national is also in terms of money. Whatever you measure in terms of money only. So this is also contingent functions. First one. Second, money equalizes the marginal utilities. Second one is money equalizes marginal utilities and productivities. Suppose money equalizes marginal utilities. What is the marginal utilities? So, for example, if you want to purchase of any goods and services, for example, ₹1 వస్తువును కొంటున్నామండి. ₹1తో డబ్బు పెట్టి వస్తువులు కొంటున్నప్పుడు సాటిస్ఫాక్షన్ ఎంత కావాలి? అంత ఉండేటట్టు చూసుకోవాలి. ఇక్కడ అంత ఉండేటట్టు చూసుకోవాలి అంటే మనీ ఈక్వలైజెస్ మార్జినల్ యూటిలిటీస్. సపోజ్ ₹1 సాటిస్ఫాక్షన్ నీకు రావట్లేదు అనుకోండి. ₹1 సాటిస్ఫాక్షన్ రానప్పుడు ఏం చేస్తావు? దాన్ని వద్దంటావు. ఎలా చేస్తున్నావు? నీ సాటిస్ఫాక్షన్ని, నీ యూటిలిటీ సాటిస్ఫాక్షన్ని దేంతో మెజర్ చేస్తున్నావు? మనీతో. అంటే ఇక్కడ నీకు ₹10 ఖర్చు పెడుతున్నావు. ₹10 సాటిస్ఫాక్షన్ నీకు వస్తుందా రాలేదా? వస్తేనే కొంటావు, లేకుంటే కొనవు. అంటే ఇక్కడ ఏదైనా నీకు యూటిలిటీస్ కావాలి అంటే, సాటిస్ఫాక్షన్ రావాలంటే ఇట్ కెన్ బి మెజర్ ఇన్ టర్మ్స్ ఆఫ్ మనీ ఈక్వలైజెస్. So this is also one of the
important function of money. Money equalizes marginal utilities, okay, and productivity is also. Then basis of credit, yes, the money is also one of the source of credit. The commercial banks, there is a possible to credit creation. The credit creation in terms of money, basis of credit, it's a possible to credit, okay na? So then liquidity, what is the liquidity? డబ్బుని డబ్బుగా ఉంచుకోవాలనుకోవడాన్ని లిక్విడిటీ అంటాం. ఫర్ ఎగ్జాంపుల్, నా దగ్గర ఒక 10 రూపీస్ ఉన్నాయి. 10 రూపీస్ దగ్గర పెట్టుకున్నాను. 10 రూపీస్తో ఏం కొనగలను? నంబర్ ఆఫ్ ఐటమ్స్, మీన్స్ ఆ వాల్యూ ఉన్నటువంటి ఐటమ్స్ అన్ని కొనగలుగుతాం. అంటే ఒక పెన్ కొనొచ్చు, ఒక పేపర్ కొనొచ్చు, చాక్లెట్ కొనొచ్చు, బిస్కెట్ కొనొచ్చు. అంటే ఆ 10 రూపీస్ వాల్యూ అని నంబర్ ఆఫ్ గూడ్స్, సర్వీసెస్ ఏమైనా కొనొచ్చు. ఎలా కొంటున్నాను? నా దగ్గర డబ్బులు ఇన్ టర్మ్స్ ఆఫ్ క్యాష్లో. లేదండి, ఆ 10 రూపీస్కి బదులు ఒక పెన్ కొనుక్కున్నాను. 10 రూపీస్ బదులు ఆ పెన్తో నేను అన్ని వస్తువులు కొనగలుగుతానా? అది అర్థమైందా? ఆ పెన్నుతో అన్ని వస్తువులు కొనగలుగుతానా? ఎందుకు కొనలేను? మళ్ళీ పెన్నును ఏం చేయాలి? ఇన్ టర్మ్స్ ఆఫ్ క్యాష్లోకి మార్చాలి. అందుకని డబ్బుని డబ్బుగా ఉన్నప్పుడు మల్టీపర్పస్గా యూజ్ చేసుకోవచ్చు. ఇక్కడ అదే లిక్విడిటీ అంటే డబ్బుని డబ్బుగా ఉంచుకోవాలని కోరుకు, అది మల్టీపర్పస్ యూజెస్. 10 రూపీస్ ఉన్నాయి అనుకోండి, సో ఈ 10 రూపీస్తో మల్టీపర్పస్ నువ్వు యూజ్ చేయవచ్చు. అలా డబ్బుని డబ్బుగా ఉంచుకోవాలని కోరుకోవడాన్ని లిక్విడిటీ మనీ. నెక్స్ట్, స్టాటిక్ అండ్ ద డైనమిక్ ఫంక్షన్స్ ఆఫ్ మనీ. సో స్టాటిక్ అండ్ డైనమిక్ ఫంక్షన్స్, 2 functions are there, which means static functions means here medium of exchange, measure of value, store of value, deferred payments are called, it is a static functions. Okay, then dynamic functions. So which are the change? Dynamic means changes. Production, distribution, income, prices, these are all the dynamic functions. So these are the overall the functions of money. Okay, once again, primary functions, secondary functions, contingent functions, and the static and dynamic functions of the money. Okay, students, so this is a way of the presentation of our functions of money. Thank you.